Victor, could you remind us about thing when uncountable something becomes countable? Oh, it's related, yeah, to if This one. uncountable noun can be replaced with countable noun. For example, like tea, Mhm, like yeah. So I'll have 2 teas, please. mhm, So we can replace this. I will have 2 cups of tea. mhm. And in this case, we can use uncountable nouns and as countable. So basically, T is uncountable, but Yes. in some informal conversation, we can ask 2 teas, please. Так? It means 2 cups of teas. Okay. What about usage of these words? For example, peace. In our previous lesson, we have done a lot. For example, homework. Is it countable or uncountable? Homework. Uncountable. Uncountable. So if we have 2 or 3, how can... Pieces. Значить, 2 ДЗ як буде? 2 pieces of homework. Pieces of homework. Так, і це ж саме було про всю інформацію. Information, advice, одиниця багажу буде теж piece of luggage. Це з того уроку. Людмила, я вас радий бачити. Також вас не було якийсь час. Людмила, how are you? How are you doing? Я вже все забула, що треба питати. Просто, Добре, дякую. Буду в'їжджати. як ваші справи? How are you today? Окей, fine. Fine. Так, what's new? Які новини? Many news, Мгм. but maybe later. Добре. А ось стосовно many news, ми якраз повторюємо. Many news ми не скажемо тоді, да? Many pieces of news. Мгм. Or a lot of. Або a lot of, да, бо, ну так все одно ж не news. Pieces of news. От таке хитре слово. Добре. Let me open today's lesson. One sec. Таке хитре слово. Pieces of news виходить. Так. Мгм. Let's have small conversation and work as usual. I'll show you on the screen. I'll show you book right now. B1, Unit 1, Lesson 1. Living in America, it is name of our lesson. We're going to have small conversation, величка бесіда, як завжди, new vocabulary and few small grammar topics. Ось 4 маленьких теми, а може і 5. Ось це нам треба. Ask each other, please. I'll post it to our group. Можемо почати разом і продовжимо по кімнатках. Наталія, let me ask you the first one. Або прочитай. What images spring to mind when you hear the country USA? Що приходить тобі на думку, коли ти чуєш про країну Америка, так? Ну, про Америку. Spring – це як пружина, або так випригує. Що приходить тобі на думку? Випригують у голову, коли чуєте USA. Наталія. Наступне читай. Чи я відповідаю? Відповідаємо. What images spring in your mind? When I hear the country USA, firstly, what spring in my mind is it's very comfortable and life with many possibilities. Opportunity to grow in business in this country is and it's a very nice education. Okay, thank you. Let's look at
third one, discuss it together and move to groups. What is USA famous for? Victor, what do you think? Let's name few items. What do you know? Some technologies. They invented many technologies, like Google and Apple. Google, USA, Apple, USA. Так, Людмила, Стас, what else? What is USA famous for? Що в них таке відоме є? Maybe famous actors and Actors. singers. Hollywood stars. Movies, Movies. Tesla. Tesla. SpaceX then. Yes. What else? Yes. Natalia, what else do you know? USA. Fast food? Yes. McDonald's, what else? Tesla, Apple. Що ще в них таке? Чи все? Mm, Internet. Where was it founded, created? In USA, it was In the military USA, technology. internet. Okay, what else? No, not hard lesson in first school. Як це? Молодша школа. Там легше уроки проходять? Yes, Мгм. like in kindergarten. Ага, so more friendly, students-friendly lessons. Так, Мгм. fast food we told. What about, I don't know, Windows? Is it used all over the world? Yes. Windows, singers, some trends in movies. Yes, Hollywood trends. What about subcultures? It was popular maybe 10 years ago, yeah? Different, like for teenagers activities. Okay, let me post it into our group. Давайте саму групку запущу. Let's warm up. І трошечки розговоримось. Ось у нас були перерви невеличкі. Десь нам треба розім'ятись. Look in our group, please. Screenshot number 1 and second. They have some questions few times, so skip it. Some questions are the same, just skip them. Let's discuss it. I'll open groups for us. Let's make small talk. Так, а нікого не викинуло? Наталія. Стаса нема. I'm ну, here. Ну, Стас буде, це в нього нарада, мабуть, що. Так, говоримо тоді. Раз. Check screenshots in the group, please. Так, нас запустили разом, кажуть, да? Давайте дивитись. Так. What are the good things and bad things about the USA? Це я вас хотів запитати, ну ладно. Окей. Ну, давайте я тоді відповім. Давай. I think in USA it's for good things. It's many people are rich, but many people are very poor. Мгм. It's very different for the status of this person. Мгм. But it's very good because in USA, because middle, середня прослойка, middle. Давайте якось сформулюємо. Wealth – це багатство. Давайте якось так скажемо. People with average wealth, average money. Middle statistic, середньостатистичний американець – це середнього класу людина, я мала на увазі. Давайте якось по-простому це сформулюємо. Common. I think Звичайний. common American is
have a good salary Mhm. or own small business, Mhm. he have a possibility to have a nice lifestyle. Mhm. He has the possibility to give education for his children. I can Uh, argue with this. Let's continue. I could argue with this about education, but let's continue. okay, okay. It's extremely expensive in the USA. They take loans, вони беруть кредити на навчання. Ну, У нас такого нема. У нас простіше. It may be bad with education. okay, it's bad. Mhm. Bad things about the USA. What bad things also we know? What about weapons? I think in USA we have a lower level of corruption than Ukraine. Mhm. But I think in USA they have corruption, but not in these big sizes, Mhm. Like we have. and only in higher level politics, and no in small level, in city government, in city towns. As a head of city, it's not possible to have this This to level of have, corruption, yes? yes, corruption. Okay, let's continue. Force, for example. What do you know about the USA's history? Some small episode, maybe. Oh, I remember at school we studied with Columb opened this continent. Mhm. If in my opinion, in the last century, Mhm. the USA was a republic. Mhm. Да? В попередньому столітті, ну, в 19-му, 18-му вони стали республікою, типу, ну, такою Я демократичною. про це не чув. He has many states Мгм. in USA. Мгм. It was not easy to build in this construction of country, but now it's normal. Мгм. It's each of states have own history, own government and political and law. Laws. The laws is very different in another states. Mhm. So they have some private freedoms. It's cool. Yeah, It's cool. of course. That's why that country probably wouldn't be. And the rights of black men, ну не скажу, як Afro-Americans in Black people. Black people просто. Black people or Afro-Americans in USA, it was very difficult to have education, to have rights, but now it's in very good. Now they have even more He rights. have possibility like another people in USA. Yes, it's okay with rights. I could say that they probably have too much rights. I mean, they Yeah, too much. Yes, abuse I their. think so. Yes, I think it's the law in USA. It's support these people Mhm. in others in different houses. In cinema, in education, they have many possibility to have money for Enough. this. Yes, enough Yes. possibilities. Окей. Давайте глянемо ще. Не бачу. Десь пропали питання.
То я гортаю. Fifth, for example. What are differences between the USA and your country? I вас хочу спитати. Did you use English in your trip in Europe? Yes, I used my English. It's where it was Was it helpful? yes, we stayed hotel. We was in a restaurant Mm, in another places. mhm, But I was with my son. It's easy to speak English. He studied English in mm, university. And він вчить англійською. mhm. Economics. It's very difficult for me, but here it's easy for him. So And he speaks rather good, yes? yes, of course, because it's very, вчитися економіка мені важко вчитися англійською, але він вчиться. Мгм. And- Уже вільно говорить, виходить, да? Да. Так на розмовному вільно абсолютно. Круто. П'яте дивимось ще раз. What are the differences between the USA and Ukraine? I think we have a big difference between our countries. Mm, It's Let's pick maybe few. I think, but I don't idealistic you say. Of course not. Of course. Yes. So because it's, I think I could live, могла би, Мгм. could Good, live good. in Europe and I have a visa of Canada. Мгм. But I don't live in these countries because we feel in these countries Like foreign. foreigners. Foreigners. Yes. It's Mm. very. It's good to travel in this Mhm. country. It's good to study culture this country, but we have another mentality. We have another lifestyle. Мгм. We have another цінності. Я не пам'ятаю. Давайте глянемо. Цінності, да? Крутиться в голові. Values. Values. Ну, це, по-моєму, неправильно. Хай там множина буде. Valuables, ось так. Valuables. Мгм. Valuables. We have another valuables, yes. Yes. So they more like consumable people. They often think about food, fast food, money, some goods, Yes. I don't know, American dream. And they work a lot, actually. Yes. People who traveled a lot say that in Ukraine, it's actually Ukrainians don't work a lot. They often take it easy. Кажуть, що у нас можна і не роблячи, якось живуть. Порівняно в німці в 5 ранку вже працюють садочки, в 5 ранку в німців. Мгм. Але вони в 3 дня вже вдома. Мгм. Мгм. So it's okay to travel, but not maybe Not to live. not for you to live there. Okay. Yes, of course. Only in Ukraine. Yes, it's easy to breathe here for us. Yeah. Okay. Maybe this one, tense. What are the most famous American people you know? Ой, господи, American people. I know the president of USA. Which one? Many. I remember Bill Clinton. Так. It was Barack Obama. Obama. Maybe Bill Gates, American. Bill Gates, yes, of course. Many Founder of Amazon, maybe.
Bezos чи як його? Засновник Амазону. Я не пам'ятаю, як Таке він прізвище. Maybe some Мгм. actors. What actors do you know? Oh, Hollywood actors, but Nicole Kidman, but he is from Australia, по-моєму, ні? Чи звідки вона? I don't know, but now is But he right he has his popular in Mhm. America. Tom Cruise, Мгм. Bruce Willis, по-моєму, тоже з American actors. And another There are many people from different countries because they can realize their talent in the USA. Yes, that's why they go there. yes, yes. That's why they go there. When you have a strong character Mhm. and ambition, I think you have a chance to be and no very strong character because it's very you have a easy to break. Зламатися, да? When чи правильно? Як Yes, зламатися? yes, yes. Break. In this country, but when you have a dream and have strong character and ambition, you have a famous in America and for all world. Mhm. As far as I know, speaking about realizations, yes, of yourself, Yes, yes. it's easy to take money from the bank. For example, if you have business project, if you can be But not easy. But you need to have a credit history. It's a very the cash is very problem in America. No, it's в загальному in total. You have if you have a money for the car in cash, you don't pay. You don't have a possibility to buy this car. You need to have a history. You need to have many cards, bank credit cards, and it's only who has a millionaire who pay taxes, податки, big taxes. You have to buy apartment without the credit or building or another things. What do you have in America? But it's very not good system. When my son studied in France, when he studied in French language in France, was many people in America, from the USA. from the USA, and the bank system in Ukraine was more efficient than because when he paid the bills in restaurant by Applewood, it was very impossible for him. But they are from America. It was very amazing how it's possible. He take cards in cards, no in telephone or in Apple Watch, only cards, many cards, and pay only cards. And in Europe, in some places, not touch the cards for the machine. Only put in it. Only them works. Система дуже не розвинута, до речі, банківська. Це дуже дивно. Окей, що у нас по часу? Ще можна одненькі якісь глянути. Так, тут вони пішли на повтор. For example, fifth. Does your country have good relations with the USA? Ой. I think now it's more important relationships for us, because without this country, I think we don't have
peace in our country. Мгм. And I think it's not about the money, it's about the political воля. Типа політична воля оце все врегулювати. Because it's not about money now. Spirit, не spirit, як там правильно, політичний дух, чи як там. Так, політичний. Ну, мається на увазі, ви зрозуміли, да, про що я? Що Да, питання да. не в тому, що чи дадуть грошей, чи дадуть зброю. Питання зараз тільки, ну, фактично вони можуть, це, мені здається, все врегулювати, більш ніхто. Let's check this out. Political will. Will – це ж не тільки службове дієслово. Political will. Воля. Так, або Yes. or political wish. Of a higher government in this country and only dialects, Мгм. the main countries on the world can discuss Мгм. this question. Мгм. And I think it's we needed a good relationship with this country, and I think so. Мгм. But basically, I think they are not bad relationships. Basically, Yes, yes, not bad. yes. It can be better. And now we have a not good relationship with Poland. Because Ukrainian people, I don't want to say it maybe, but often Ukrainian people behave not good. Behavior, yeah. Поведінка. In America, and Everywhere. only in Every- Europe. Everywhere. Ukrainians often behave not good. It's I think it's часто такі наглі бувають, чесно. От що no, не- but it's not it's одиничні випадки. It's single. Дай Бог. М? Дай Бог. Ну, Бо у нас є також такі люди, що нам зобов'язані, дайте нам. І біженці на дорогущих машинах і так далі. no, it's I think it's this person. It's not important where they live. It's live in Ukraine. The person. It's character. Бо у нас тут є дуже Im- Impudent. Чи impudent? Я ж ось дивлюсь, які варіанти. Impudent person. Impudent. Impudent person. We have a lot of them. I don't know why. When our first workers or maybe our first people moved to Poland to work, before work, just for working, like they, how can I say it? They broke the prices, the salary for Polish people, for example. Ось таке у нас є в людей. Як там получали $1100, наші кажуть, я буду за 600. І кидали там зарплату всім. Таке було. Ну, ладно. Так, все, на що обговорили? Да, мабуть, все. О, пілікає годинник. Okay, thank you. Thank you. Let's go to the hall. Нас небагато, Стас ще ж буде, я думаю, да? То вона рада в нього. Значить, поїздили здорово. Хорошо. Okay, thank you. Ідемо в зал. І англійську повживали, так? Тоже дуже добре. Наталія, do Europeans speak well English? Yes. In Slovenia, every people, it's people on the school or in the shop, in the
waiters in the restaurant, all they speak English very well. In Italy, not so. Так. The Italy speak Italian, Мгм. but it's understand what do you want to say, and it's help for us. Мгм. So basically with English you could travel easily. Yes, in Austria, English is very good. Мгм. It's normal for them to study English and to know English. Мгм. Okay, that's great. Людмила, Victor, have you discussed the questions? Yes. Excellent. Трошки розговорились після перериву. Людмила, так? Добре. Let's work with our today's vocabulary. It is called Living in America. You can see it on your screens. Let me swap them to our site. Let me transfer them to our site. Картинки я ще додам, скину, поки так. Секунду. Раз. It's not huge today. Like average vocabulary. Let's check it out. Ось, на Quizlet залью, картинки додам. Давайте так, поки пройдемо. Сюди. Мгм. Let's read, translate, and work with it. I'm sure that we know some of them, maybe half of them. Let's work. To improve. To improve, Ми тут наверняка багато вже знаємо. What is it? поліпшити. Поліпшувати. To improve. Okay. Leeches. 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 Корисна лінива людина, по-моєму, п'явки. Як п'явка. Так. Мгм. Leeches. Internship. Internship. Стажування. Стажування. Уже 3 знаємо. Cramped. Cramped. Тісний, ні? Тісний. Угу. Year-long training course in something. Year-long training course in something. Угу. Річний курс навчання в чомусь. В чомусь, да? Так. On the go. On the On go. the go. Зайнятий. Зайнятий, активно подорожуючий, да? Людина в русі. On the go. Мгм. Так. Superficial relationships. Superficial Superficial relationships. relationships. Поверхневі стосунки. Угу. Так, тримати. Всього 17 слів, небагато. Productivity. Productivity. Так, це Продуктивність. 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 To outmatch, to surpass. To Outmatch. outmatch. To To surpass. surpass. Перевершити. Це вже продвинуті слова. Так, перевершувати когось. Outmatch, surpass. Appliances. Appliance. Appliances. Appliances. Побутова техніка. Побутова техніка. Так, цікаве. Let's repeat. Давайте закріпляти. To improve. To improve. Improve. Поліпшувати. Покращувати. Угу. Так. Leeches. 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 П'явки. Так, прямий переклад п'явка, не смійтесь, це слово є. Це неспроста. Зараз покажу. Я, правда, перевів там корисна людина, це я не знаю, корислива, чи так по-українськи якось не бачу аналогів. Ось черв'як, але a person, давайте почитаємо, Наталія. A person who gives attention to someone over a long period in order to get their money or support. Translate. Людина, яка gives attention, дає увагу комусь, але Так, піклується про когось, да? чого тоді вона п'явка? Тоді навпаки треба. Типа хто? Так, дивіться далі чого. Дає комусь увагу. Да, занадто довгий період Для чого? для отримання грошей чи допомоги, чи О, підтримки. так. Ага. Щось із когось вициганить, так? Получається? Корисливо, так. Корисна, да, така людина.
Це є такий Таке слово. бачите. Ось дієслово це може бути. To get money, Мгм. food from other people. To leech. Мгм. Висмоктати щось з когось. Мгм. Victor, let's read example. I don't want to leech off my parents any longer. Що я не хочу там насмоктувати моїх батьків. Да, Більше. так виходить. Просто Так, Тягнути, так, мої не батьки. хочу тягнути з Натягну. батьків. Да, не Мгм. хочу тягнути з батьків ще. Ось черв'як, а ось людина. Так само, да? Is the person who gets money or support from people giving little or nothing in return. Мгм. Назад Віддаючи майже нічого не назад. дає назад. Да. Та що є таке Мгм. слово? Leech. Мгм. Корисна буде чи корислива? Корислива. 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 Корисний це useful, да? Так, Мгм. як, так, корислива. В тому питанні. Бо користь, значить, таке російське слово. Ні, Користь, користь теж є таке слово українською. Користь. значить, корислива переписати, да? Корислива, да. Мгм. Перепишемо. Лінива людина або корислива така. Так. Internship, перепрошую. Internship. Internship. Стажування. Стажування, інтернатура якась, да? Cramped. Cramped. Тісний. Згадуємо, Тісний. сам по собі cramped. Це що? Судома. Тісний, по-моєму. Дивіться на це слово cramp без «ed». Cramp – це судома. Мгм. А cramp – це така стиснута кімната, да? Як м'язо то спазм. Мгм. Cramp – тісний, Мгм. маленький. Тут гарні слова є, цікаві. Це річний курс, да? Learning. On the go. On the On the go. On the go. В русі людина. Бути зайнятий. Active person, yes, active person. Так. Superficial relationships. Superficial relationships. Поверхневі стосунки. How do you understand it? Ну, тут як. It's say hello, goodbye. Ось в такому типі, да? Not friendly. Давайте глянемо. Superficial adjective and copy it to our lesson. Victor, let's read of a person. Of a person never thinking about things that are serious or important. Мгм. А, то, що ніколи не думає про речі, які серйозні або важливі. And example. He's a fun to be with, but he's very superficial. Це приємно бути з ним, але він дуже поверхневий. Поверхневий, такий прикметник виходить, да? А ось Мгм. not serious, несерйозний. Мгм. Якщо попросити. Мгм. Superficial. Мгм. Бачите, на слові стоїть ці два. Може, якийсь легковажний чи що це Да, несерйозно? легковажний, несерйозний. Ось ці два навіть стоїть. Це тут же трошки інше значення. False. Типу поддельний. Ну, superficial. Окей, let's continue. Неглибокі. Бачите, Неглибокі. not deep. Неглибокі. Superficial, поверхневі стосунки. Productivity. Productivity. Продуктивність. Продуктивність. Так. Outmatch, surpass. Outmatch. Space. Перевершити когось. Так, які б там прості синоніми є? To overcome, що може бути, да, превзойти? Overcome. To Мгм. outbeat, або просто to beat. Outmatch, surpass. Оце класні ці прикметнички. Ні, дієслова. Перевершувати. Appliances. Appliances. Техніка. Електроприлади. Побутова техніка. Побутова Мгм. техніка, електроприлади. Research. Research. Дослідження. 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 Блискуче, ще трішечки. Spacious. Spacious. Просторий. Просторий. Угу. До цього було що? Cramped. Маленький, cramped, spacious, просторий. Spacious room. Newcomer. 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 Новачок. 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 Gigantic або immense. Gigantic. Gigantic, immense. Gigantic. Гігантський, величезний. Гігантський. Так, це щоб не вживати що? Very big.
Да? Мгм. Більш красиві ці прикметнички. Gigantic. Gigantic, gigantic, immense, масивний. Gigantic. Мгм. Так. Furnished room, Furnished. Furnished room. Мебльована Мебльована. кімната. мебльована кімната. Convenient, Convenient. Convenient. Зручний. зручний. Так. Fast-paced, Fast Paced. paced. Fast-paced. В Швидкому швидкому темпі. темпі. або швидке життя, можна сказати, да? Fast-paced life, у швидкому темпі. Так, let's finish. Research, Research. Дослідження. Дослідження. yeah. Fantastic. Spacious, Spacious. Spacious. Просторий. 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 Newcomer, Newcomer. Новачок. Новачок. новачок десь. Gigantic, immense. Gigantic Gigantic immense. immense. Величезний. Гігантський. Так, Величезний. це замінник very big. А? Мгм. Так. Furnished room, Furnished Furnished room. room. Мебльована Мебльована кімната. кімната. convenient. 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 Зручний. Зручний. Так, які ще синоніми тут є? Comfortable. Comfortable. Comfortable, handy, да? And Comfortable, handy, suitable, fast-paced. 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 Швидкому швидкому темпі. темпі. швидкий темп. Мгм. Вітаємо. Мгм. Так, давайте поки не забули. Де явка? Так, корислива людина. Мгм. Так, це буде ваша редакція. Личест п'явка. Та, мабуть, без дужок. Корисливі люди. Тут можна ж стоїть? Мгм. Корисливі люди, бо корисні це не про них тоді. Мгм. Так. Let's run small test, as usual. Заходимо на лінк, чи скануємо. Закріпимо одразу і на практику. Там ще має повертатись Стас, у нас все одно сьогодні небагато. Володимира не бачу. Так, Віктор вже тут. Угу. Let's run the game. Картинки я ще додам. Буде цікавіше. Вже з'являються красиві слова. Так? Gigantic, immense, surpass, outmatch. Excellent. Close the site or application, whatever we are using. And let's work with it. I'll post vocabulary as usual into our group. Let's make just one sentence, maybe few definitions, and do the grammar because we have around 4 small topics, but a lot of them actually, 4. Тут, людина оця, да? Зараз тоді. Переписати тут. Корисливі люди. Угу. Явки. One sec. I'll take image. Let's make just one sentence and definition if we have time. I'll open groups. Давайте працювати. А ви тестик скидали чи ні, не пам'ятаю? Ой, я ще не скидала. Я побачила, зроблю сьогодні. Там просто речення, по суті, перебить, нічого там смертельного. Мгм.
Але будуть Окей. питання, питайте. Мгм. Це чиста формальність. У нас і так все нормально по рівню. Так. Year-long training course. Угу. Ось. Пам'ятаємо, як ми працюємо? Просто якісь маленькі речення треба зробити. I hope I will finish Угу. this year-long training course in snowboarding. Угу. Окей. А ваші всі справи позавершували? Ви? Ні. Ні? Ще ні? Ні, вони тільки починаються. А ви ж казали, то з дитиною сиділи, то щось іще хотіли. Ай, Уже ж Так. просиділи, що треба. ну да. Добре. Хорошо. Давайте далі. Так, furnished room. Furnished room. Furnished room. Мебльована кімната. I imagine my... Ні. I am, як сказати, imagining Уявляю, зараз, типу. просто Ну, да. я думаю. I imagine my future furnished room. Окей, why not? Why not? Appliances. Мгм. I'm going to buy new appliances. Мгм. Це побутові всякі там тостери, да? Мікроволновки. Мгм. Internship. Internship. His internship was hard. Hard, окей. Superficial relationship. Мальчик надо туда. Between Трусы нельзя, как-то. between Писать he горшочек and надо. her А в трусы mother? писать нельзя, Мгм. горшочек. Писать и какать. were superficial relationships. Угу. А можна якось спростити. Да, туда. Може, they had просто. They had, Угу. ну да, they had superficial Так, relationships. ускладнювати, да? They Мгм. had. They had. Або там they lived in superficial relationship. Мгм. Так. To out match Outmatch. outmatch to Це outmatch. когось, що перевершити в чомусь, да? Обігнати когось. Когось чи можна май цей expect, як це вони очікування? Або очікування. Expectation, да? Очікування, expectations. Expectations. My expectations overmatch як results. Можна і так. Да? My expectations, очікування мої що? Overmatch, outmatch results. Results. Окей. To improve. Носик. When I have enough time for improve English. Мгм. Коли матиму час, да? Мгм. When will I have time? When will I have and time for improve English? Все непогано. Productivity. Є студенти B2 проходять і плутають дієслово з іменником. У нас же ж такого не було. Та вроді ні. Отож. Productivity. I want to як сказати, grow up чи що? My productivity. Ну, можна поставити improve. Це ж саме слово. Ну да, improve можна. Збільшити, increase.
Increase. I want to increase my productivity, for example. Yes. Так, Research. His research was lost. окей. Чи є? Були втрачені. Да? Можна, да. Was lost. Так. Leeches. Або leech, може Leeches. бути однина. Мгм. Так. His behavior Угу. look like leeches. Угу. По-моєму, там нема. Зараз скажу. Так, це або іменник, або дієслово. Тобто це не прикметником. Можна сказати просто he was a leech. І все. Не ускладнювати. Ну, я до чого веду. Не можна сказати leech person. Це, ось я дивлюсь, іменник або дія. Да? А leech person – це ж яка? Корислива людина, виходить, не можна. Давайте ж сформулюємо речення тоді. Зараз я хочу, да, я думаю, що типу, я хотіла сказати, що його поведінка чи його поступок виглядала як оце от. Давайте Там так і хоч- скажемо. Значить, його поведінка. His behavior His behavior виглядала. Looked like. looked like looked like leeches. Ні, Давайте так і скажемо. looked like leeches leeches Бачите, person про не це ж я можна. казав, що не можна. Ну так, не можна, так. Давайте я допоможу, вдвох подумаємо. Просто давайте, він поводився. He behaved like a leech. He behaved like a leech. От, це ж воно йде у нас іменничком тоді, да? Він поводився як оця корислива людина, як п'явка. He behaved, давайте закріпимо. He behaved like a leech. Да, він поводився як оця корислива людина. Так. Spacious. 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 Космос. Так. Space. Space. Молодец. Spacious. Так. Помню. My dream is have spacious house. Окей. Давайте ту поставимо. My dream is to have. My dream is to have spacious house. Угу. Да, бо що робити, мати. Перевірочне слово. To have spacious house. Так. Cramped. Cramped. Людмила, would you like to have cramped room? No. No. Так. Yes, because now my family live in cramped house. Together. Flat. Together. Yes. Так. Together. Convenient. This як це сказати? Is this add, да, додаток add is convenient? Угу. Окей. Ну, додаток це ж application, тоді app. Пошли сюда, пошли. App, да. Is this app convenient? Угу. Добре. Розговоримося. Давайте продовжувати. Newcomer. Newcomer, новачок. Newcomer. Уже це слово і споганили, наче, да? Одразу думаєш про яд. Новачок. Newcomer. This player is
Newcomer. Okay, this player is newcomer. Gigantic. Gigantic. Давайте обидва. Gigantic. І gigantic зробимо, і immense. Вони обидві красиві Immense. прикметники. Gigantic. Угу. Давайте. This hammer is gigantic. Okay, we read fairy tale about gigantic. Як? Боб? Боби, чи не Боб? Bean? Beans. Beans. About Gigantic bean tree. gigantic bean. Bean tree. Так. Immense. Так, бобове дерево. Bean tree. Квасоля. Immense. I have immense list, чи як список list list of tasks. Так, хто вам дав такий здоровий? My life. Окей. Fast-paced, але ж воно вживається як прикметничок. For example, fast-paced life, fast-paced person. Fast-paced. Like we have fast-paced life. I live Угу. with fast-paced mother-in-law. Окей. Fast-paced mother-in-law. On the go. On the go. Так само можна прикметничком ставити. Да? On the go person. Активна така людина. I think everything young people is on the go. Окей. Окей. Ну, зараз давайте глянемо. От Google, наприклад, не справляється з таким перекладом. Давайте глянемо у робота спитаємо. Активна людина. Бачите? А Google пише дурню, як завжди. На ходу людина. На ходу. Чатом цим не користуєтесь? Ні, Чого? не знаю, де це таке. Це ж оцей чат GPT, іскусний інтелект. Скинуть вам ссылочку? Ага, добре, дякую. Он, бачите, тут він фрази хорошо розпознає, речення робить. Він дуже багато чого робить. Скину після уроку. Давайте в зал тоді робили. Ну, я зайду гляну, чи доробили вони. Thank you. One sec. Convenient cars. Про машину ж можна convenient cars чи ні? Зручний автомобіль. Думаю, можна. Окей. Ви зараз convenient робите. If our website isn't convenient, we won't have many customers. Окей. Newcomer. Новачок. I'm not newcomer in Господи. Як це буде? In wood production, як правильно? В галузі деревообробки. Yeah. Ну, деревесина – це timber. Timber technology. О, timber manufacturing, for example.
Manufacturing. Бо там все manufacturing. Да. Timber Да. manufacturing. Лісозаготовка, типу, да, така виходить. Ну, да. Так, timber. Угу. Okay. Company needs to put a lot of effort to convert newcomer to a good employee. Мгм. Добре, да? Окей. Так. Окей. Гігантський величезний. А можна про experience gigantic говорити? Можна про Гігантський. все. It's very interesting to speak with a person who has immense experience in traveling. Мгм. Воно все краще, ніж very big, я вам так скажу. Окей. Це для того і робиться, да, щоб красивіше звучать просто. Мгм. Окей. Okay. Вжити і той, і gigantic, і immense треба вжити. Бо бачите, красиві дуже підметні. Мгм. Mhm. Mhm. Mm. Do you remember the last time you have seen that gigantic? Так, ми трошечки швидше, ніж колеги наші. Давайте пару визначень зробимо. Людмила. Мікрофон вимкнений у вас. Да, все. Ми штучки 2-3 спіємо зробити визначень. Угу. Давайте, я почну і потім Мгм. згадаєте. It's a person who wants to get money from you. And he behaves like a friend. Угу. Лічес. Liches. Дуже добре. Лічес. He behaves like a friend, but he is not. Да? Він п'яний. Угу. Як там кажуть Окей. про чоловіків, що живуть за що-то? Я забув. А, да, є щось таке. Є Ловелас чи там? щось. Не знаю, щось є таке. Так, А, на екрані дивіться. дивлюсь, так. It's... Ні, боже, я не знаю, що сказати. Пробуємо. Це нам допомагає розговоритись. When people, when students have, як це, graduate, да? Чи? Угу. When students graduate. Then he start do this. Угу. Internship. Yes. Okay. Ну, зараз я пойду їм загадаю дефініції зробити. Я на секунду. Угу. Internship і liches. Хай там теж роблять. Правильно сформувати речення? It was nice to be person on the go, чи типа on the go person? On the go person. On the go person. А так само fast pace, це типа теж прикметник. Да, past-paced life, for example. Ага, Активне життя в швидкому темпі. ага. Я на секунду до вас зайшов. Робіть дефініції сьогодні. Окей, Okay. Треба після перерви розговоритись трошки. Да? окей, окей. Mhm. Yeah, he used Так, загадав. Роблять, треба розговоритись. Leeches у нас було і internship. Так, загадувати вам чи самі поробити? Давайте загадаю. Угу. It is, як так, щоб слово це не вжити. It is when you have at your place cupboards, cabinets, sofas, different things. Bedside tables. Furnished room. Yes. Так, щоб не сказати room і furnished.
When you have cabinets, Мгм. тумбочки всякие, да? When I want do something better than you. It's an action, yes? Outmatch, surpass. Yes. Okay. Okay. It is synonym to small. Cramped. Cramped. Mm. When I speak with my family or with my friends, just hello, goodbye, how are you? That's all. Superficial relationships. Yes. Okay. It's synonym to handy, comfortable, Convenient. convenient. Mhm. Let's continue. When, for example, when you just start do something. Newcomer. Mhm. Excellent. It is a noun. It means that you can do more, you can do a lot of things for some short time. Productivity. Productivity. Хоча вона може бути і маленька, да? Small productivity. Mhm. This word як це асоціюється? Association, да, чи нема такого? Є таке associate. Associate only with bean trees. Gigantic. Yes, gigantic. Так. And with another fairy tale about some giant це читається, да? Giant people. Так чого? Я ж речення робив. Gigantic hamburger. Гігантський бутерброд. Чого? Може бути все. Yes. Кінг-бургер там якийсь. Окей. It is, this phrase means that you are learning to do something new and it takes 12 months. Year-long training course. In something. Так. Будемо всюди казати gigantic, будемо тренувати. Gigantic immense. When you want як це find out, да? Знайти щось, find out. Yeah, find out or find out more information. Research. Так. Many people have these things in their houses. It means different TVs, sofas, TVs, mixers, some microwave stove. Appliances. Може бути одниною, кстати, appliance. Так, побутова техніка. Vacuum cleaners, blenders. Vacuum robot. Vacuum robot. Бачите, ми швидко йдемо, давайте. We are fast-paced today. When you want to do something quickly. Fast-paced? Okay. This phrase means
A person who lives fast-paced life Мгм. On the go. on the go. On the go. Дороблять оці. Мгм. When I want to do something better. Мгм. Improve. Мгм. And this one, how can we explain spacious? Spacious. Spacious. For comfortable work, Мгм. we must do our workplace more Bigger maybe, yeah? bigger. Yes. Так, як буде місце, синонім? Room. Ну, я хотіла сказати про цей робочий стіл. Ага, ну все правильно, більше. Bigger, а от кажу, ми маємо більше місця. Room – це ж не тільки кімната. Угу. So it means we want to have more room. Yes, or a lot of room. Угу. Much room, багато простору. Так? Окей. Мгм. Let's go to the home. Угу. Thank you. Thank you. I'm closing this. Natalia, Victor, have you finished definitions or maybe part of them? Maybe one Almost done. of two list. Okay. Let's look at our today's grammar. We have few grammar topics. Small word, the topic is called to be likely to. Indicates the high probability of the event it describes. It may refer to a present or future event. Значить, як його перекласти? Ну, схоже, що щось буде, скажімо так. Так? Воно описує, що щось, скоріш за все, трапиться. Ось така фразочка невеличка. To be likely to. Let's look at examples. Natalia, the first one. This meeting likely to bore me. Ця зустріч, схоже, буде нудна для мене. Так, знудить мене. Так, to bore is тут. Знудить мене. This Мгм. meeting is тут скорочене. Is likely to bore me. Мгм. Наталя, Це, it's likely to be food poison. Це poison. схоже на Poison. poison. Це схоже на харчове отруєння, чи що? Так. Да. Let's practice here without rooms. Давайте практикувати на місці без кімнат. Бо тут ця тема має пунктів там штучок 5 багато. Let's make our sentences right here. So, this topic is likely to be convenient. Мгм. Людмила, Наталія і Віктор. Давайте так, по порядку, згори вниз. Одразу вживаємо на практиці. Щось, скоріш за все, буде, як у Вінні-Пуха. Дощ збирається. Ну то я хотіла сказати. Так. It's likely to be snowy now. О, або it's likely to rain. Да, скоріш за все, схоже, що піде дощ. Мгм. Людмила, example, please. Бачите, можна через it's likely, да? Через is, і тут, і тут. Давайте навіть додам сюди. Чому б ні? Ну, дублюю ці штучки. Бо тут два приклади, це несерйозно, да? This grammar is likely to be, давайте сьогоднішні слова. Gigantic. Це, звичайно, не так. Просто пишу. Так, this grammar topic is likely to be gigantic. Скоріше за все, буде гігантською. Мгм. It's likely to rain, по-моєму, да, без нічого. Людмила, example.
Боже мой, ну, this garden is likely to be gigantic, Immense тоді, да? Де там у нас? immense, to be Immense. immense. Будемо їх всюди вживати. Так, this garden is likely to be immense. Цей сад буде величезним. Да, скоріш за все. Наталія, example, please. This shop Угу. likely Подожди, convenient. секундочку. This garden, там помилочка ми дали, да? This garden is likely to be immense. This shop. Далі. Shop is likely to be convenient. Окей. Ну, типу, якесь як предположення, да, ну, Так, да. Дивіться, опис. Вказує високу вірогідність, що щось буде. Давайте підсумуємо. Може ставитись зразу дієслово, а може ставитись to be. Давайте одразу дієслово зробимо. Бачите, тут is likely to bore me. Is likely to rain. Victor, let's make with verb. He's likely to miss the train. О, одразу ставиться дієслово, да? He's likely to miss the train. Він, скоріш за все, запізниться на потяг. Давайте ще з дією зробимо. Людмила, Наталія. Likely і одразу дія. А якщо з запереченням щось, типу, наприклад, Ну, він, скоріш за isn't. все, не прочитає там, не дочитає книжку. По-моєму, воно тут далі є. He was likely to, it's likely. Unlikely. Давайте тоді не випереджати. Он unlikely ще буде. Що навряд він це зробить. Ага. Давайте по ствердженню. He's likely to finish the book, як це вчасно, це як? Так, he is likely через він, да? He's likely to finish the book Time. in time. In time. Хорошо, чому б ні? Давайте до десяточки. Людмила? А, Наталя. This trip is likely Це надію сразу спробуємо. to Що може бути? Вразити, наприклад. Да? так, to Як вражати? Impress? impress me. Окей, repeat, please. The trip is likely to impress me. Victor, let's use outmatch. Her sport car is likely to outmatch competitors. О, sport car is likely to. Господи, що воно? Її машина To outmatch. перевершить. Так? Competitors. Компеті. Присвійна така форма тоді, да? Ні, просто, типу, як множина А, просто конкурентів. ось так? Угу. Чи думав конкурентську? Хорошо. Ось. Добре. Ось likely to. І повживали слова сьогоднішні. Immense, convenient. Що тут? Outmatch, да? Gigantic. Так, дивимося далі тоді. We are likely to move further. Ми, скоріш за все, йдемо далі. Тут, ага, це я перекинув. Оцю шапку ми зробили. The related expressions
It's likely that ось ще ставиться. І it seems likely that. Також часто вживані. Це ж саме it's likely, тільки Z доставляється. Людмила, let's read. Це ж сама фраза, просто... It's likely that it will rain. Угу. Кажется, дождик начнется. Да. Схоже, що буде дощ. Це ж саме тільки через Z. Наталя, next one. Do you think that she's going to win? It seems likely. Як ти думаєш, вона переможе? Це, здається так. Скоріш за все, да? Здається так. Більше все так. Дивимося ще раз. It's likely that. Виходить, що ця фраза рівнозначна у цій фразі. It seems likely that. Так, що здається, що так і буде. Да? It seems, це ж здається. Угу. Добре. Давайте сюди парочку через that спробуємо. Any ideas? Feel free to give me a few sentences. Це ж саме тільки через that. Давайте пару штук зробимо. It's likely that. Хто готов? Давайте тоді поки. It's likely that the contract will be signed. Окей. It's likely that the contract буде підписано. Так, так. Be signed. Why not? Угу. Угу. It's likely that we will. Сьогоднішнє слово improve. Мгм. Господи. Так, our English. Людмила, Віктор, example. It's likely that the entertainment will be short. Entertainment, нагадайте мені, що це? Ну, типу, представлення буде коротке. Ну, розвага чи як Мгм. ставити. Entertainment will be short. Так. It's likely that his car will be broken soon. Мгм. It's likely that his car will be broken soon. Таке? Мгм. Иди. А папа, дай бабушке, дай. It's likely that the agreement will be concluded. Давайте з тої фразочки напишемо. It seems likely that. Мгм. That the agreement М, will be Ну, concluded. зачесался чуть-чуть. Идёте. Буде will be. Concluded, укладений. Мгм. Так, а це слово правильне в нас? Ні, не так. Зараз глянемо. Укладений. Та вроді написав правильно, щоб вживання було правильне. Я б знаєте, як написав би, може не знаю. Reached, типу досягнене. Угу. Хай А буде. так буде. Дивіться, тут просто ставиться it's, а якщо фраза it seems, то без іза просто виходить, да? It seems likely that. Окей, Мгм. let's move further. Давайте йти далі. Значить, коротка версія, підсумуємо. Щось likely, через is ми ставимо. Something is likely. Потім it's likely that, друга конструкція, через that. It seems likely аналогічно. Взагалі ще б написав, бо щось мало. Let's make one more, it seems likely. Віктор, давайте одну ще. It seems likely that the apartment will cost more.
will cost more. Окей. Мгм. I'll post it to the group as usual. Хай це все в групі, наші наработки. Далі. Бачите, скільки вживань? Раз, два, третє. It may also refer to a past or conditional event. Може відноситись до минулої чи умовної дії. Вже про минуле пішло. Віктор, example, please. Read. She was likely to appreciate the gift. Ну, скоріш за все, зацінила подарунок. Да, вона, скоріш за все, оцінила чи була вдячна. Мгм. Вже і минуле можна вживати. It was likely. Наталі, next one. It's the kind of challenge he would be likely to take on. Це один з видів виклику, який він хотів би спробувати. Угу. Це вже про майбутнє. Давайте розширяти. Бачите, які вживання. Давайте розширяти. Оце я тоді прибираю. Це у нас займе весь екран. Let's make about the past first. Давайте 5 штучок про минуле, потім про майбутнє. Мгм. Людмила, example, please. Думаємо по прикладу. У нас зараз кімнат, замість кімнат ми робимо. Мгм. Про минуле давайте. The як це сказати? Інсталяція. The installation was likely to shock people чи глядачів, як це? Так. Viewers. Мгм. Так, шокувати вірно? Вірно. Окей. The installation was likely. А, так тут просто дія. Was likely to shock. Можна ж дію ставити? Можна. Да. The installation was likely to shock viewers. Окей. Наталія. Давайте про минуле. Was все. They was likely, Множину. There you go. they were likely to to give this prize, this як там нагороду, може, Edward. Чому б ні? They were likely to give the award. Да? Вони там майже комусь дали нагороду. Ось я одне придумав. They were likely to go fishing. Віктор, example. His phone battery was likely to die. His phone battery was likely to die. Мгм. Ось так. Значить, бачите, це про минуле. І є конструкція через would be likely. Давайте щось напишемо, подумайте самі поки. She would be likely to travel in Europe, for example. He would be likely to diving in the ocean. Тоді дія ставимо. To dive. To dive in ocean. The ocean. Окей. Тож звідси дайвінг і взявся. Dive, пірнати, to dive. До речі, неправильне дієслово це. Dive, dove, там якось воно так по-хитрому робилося. Людмила, example, please. Я зараз гляну. А якщо треба спитати, типу, was she likely to
Я думаю, можна. Просто ми йдемо по кроках поки. Можна, я думаю, її запитати. Але давайте оце поки, через would. She would be. Да, she would be. She would be likely to divorce. She would. Це захоче розвестись, да? She would be likely to divorce. Та я це не дуже розумію, це перекладання. Це типу, можливо, можливо, це теж предположення про минуле чи якось? Про майбутнє. Ні. Про майбутнє. Зараз, Ой, секундочку, про- я divorce підправлю. По-моєму, в кінці сині. Да. Я дивлюсь. Ці. Дивіться, що пише нам Google. Ну, він часто пише дурниці, а іноді нормальні речі. Дивіться, це припущення. Угу. Вона Мгм. швидше за все розлучиться. Угу. Тому ось так. Або ймовірно. Це, бачите, рівнозначні. Угу. Ще, А якщо про минуле, то це що теж, да? Типу ми або знаємо, або не знаємо точно, якщо про минуле. не міняється. Так, Ну, що оце, що ми в першій половині робили екран вправи. оце припущення про минуле. Що, скоріш за все, це могло бути, скажімо так. Але не сталося. Ну, результат... Або ми не знаємо, да, результат? Або не знаємо. Ага. Давайте 10. Про майбутнє. Це все про... Давайте дивитися на основу. Це все про високу вірогідність чогось. Угу. Ось звідси будемо відштовхуватись. Про високу ймовірність чогось. От, it's likely to rain. Да, скоріш за все, піде дощ. Далі, ця ж сама конструкція, просто через that, трошки ширше. Або it seems likely. І тут теж висока вірогідність, але в минулому. Вона, скоріш за все, оцінила подарунок, да? Але ми не знаємо точно. Скоріш за все, оцінила подарунок. Окей, let's finish. Давайте із сьогоднішнім словом якимось вже зробимо. Ось appliances давайте зробимо. Віктор, example, please. They would be likely to change his appliances. Repeat, please. They would be likely to replace the appliances. Вони хотіли би, скоріш за все, да, замінити свої ці побутові прилади. Різні тостери, міксери. Чому б ні? They would be likely. Да, це ми робимо що? Все одно припущення. Вони хотіли би, ми так думаємо. Угу. Or they would be likely to invite us. So we came. Це все про припущення. Ось дивіться, в групку скинув ниряти ось мимоходом. Dive, dove, dived. І пише, що це може бути стандартним. Да, бо є такі дієслова, їх штук 50. Можна ставити просто ID. Угу. Тобто може бути dive, dived, dived, може бути ось так. Let's look at examples. Наталія, читай. It was very hot, so we dove into the lake and swam for a while. Було дуже гаряче, тому ми пірнули в озеро і плавали як for a while, Якийсь час. якийсь час. Так, Так, dove – це як голуб виходить. да, голуб. Дав. Так, А не while пише. як кіт, да? А while теж як кит, Як да? кити, да. Віктор, continue, please. This town fox dive for pearls as a means of living. Ці місцеві Угу. хлопці Угу. пірнали за перлами, так ніби це сенс життя. Ні, трошки не так. Ні.
Дивіться, ну, фокси, ці хлопці, ці чуваки пірнають за цим жемчугом, щоб, ну, щоб це їх робота, так скажу. Дивіться, means of living – це як гроші, як це грамотно перекласти. Ага. Means of living. Дивіться, means – це засіб життя. Це, по суті, виживання, я б Як сказав. заробіток, як Так, заробіток. як заробіток. І ще раз, ці хлопці пірнають за, як жемчуг буде? Pearls. Дай бачу. Перли. 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 Перли, перли. Так, ці хлопці пірнають за перлинами, щоб заробити на життя, іншими словами. Мгм. It's a means of living, щоб заробити на життя. Ага. Це там, де зарплата то $15 в місяць. Їм вигідніше, як на Кубі. Десь там. Людмила, Це let's вона finish. Так, це хто? Люсі якась? Угу. Люсі. Lucy has dived with sharks many times since she came here. Угу. Люсі ниряла з акулами багато разів з тих пір, як опинилась тут. Lucy is likely to be brave. or quick. Мгм. Або хоробра, або дуже швидка. Давайте це Мгм. собі заберемо. As a means of living. Можемо зробити з ним речення. As a means, ну просто собі на галочку. Да? Гарна репліка. Мгм. Як засіб для існування, для життя. Мгм. Як засіб транспорту, means of transport. Да? Це ж те ж саме слово. Так. Значить, припущення може бути ще й минулим. Да? Скоріш за все це було, або скоріш за все це буде. Але це все про припущення. Давайте далі. Бачите, така тема, як вона розжована. Ось цю тепер дивимося. When it expresses the opinion about the past event, it was followed by a past infinitive. До речі, цікава конструкція. Коли воно виражає думку про минуле, може бути як продовжене минулим інфінітивом. Давайте дивитись. Віктор, read, please. It's likely to have forgotten our appointment. Скоріше за все, забув про нашу зустріч. Ну так. Да. Зверніть увагу, у нас цієї конструкції не було. Минулий інфінітив. Ставиться to have і третя форма. Ага. Ось де am is are likely to have done щось. Давайте його шапочку перенесу. У нас цієї теми не було. І не буде, скоріш за все. Воно так вискочило зненацька. Past infinitive. І ще раз, це що? Думка про минуле. Present perfect. Він же все одно про минуле показує. Так? Хоча він і present. Ось, думка про минуле. І де ставиться past infinitive. Ось його конструкція. Така цікавенька. Let's make few more examples. Наша думка про минуле. Думаємо по конструкції. Думаємо, я думаю також. She. А ось, бачите, is MH ми ставимо. Я навіть його розшифрую. Так, she is likely to have finished her. Вже знаємо, що, да? Так. Year-long training course in sales. Ось так. Вона, скоріш за все, завершила річний курс з продажів. Ну, хай так буде. Мгм. More examples, please. І ще раз дивимося на конструкцію. Is MA, likely і далі have has. І виходить, to have тільки ставиться. Перепрошую. She is likely to have finished. They are likely Зараз. to have. Давайте покажу цей приклад, що в ньому все правильно. От. Ймовірно, ось навіть Google здогадався, що він сьогодні дає жару. Ймовірно, вона закінчила свій річний курс. Да?
Ось, ставиться теперішня типу форма, але ж це про минуле. Ймовірно, вона закінчила свій курс. She is likely to have finished her year-long training course. Let's continue. Наталія, Верніть назад. вертаю. They are likely to have won Мгм. the competition. Шикарно. That competition. Мгм. Багато інформації по цьому, так? Мгм. Четверта сторінка. Мгм. Людмила, Віктор, examples. Людмила, Віктор, let's make at least 2 examples. Let's make them 5. Ну, може, they aren't see, типу вони не побачать. Aren't likely to see. От через have, бачите, обов'язково, він не прибирається. Ось я вже не виділю. Likely to have saw. Чи як See, це? saw, seen. They seen, aren't seen. likely to have seen Have seen whales this year. whales this year. Китів, Ага. а там while по-другому ж наче писався. Через I, да. А Да. там через A. Мгм. Let's make one more, Victor. Your turn. Mhm. I'm likely to have spoken to them on last evening. Так, I am likely to have spoken. До кого? To them, до них, Мгм. To them last evening. last evening. Ось така хитра конструкція. Да? Можна ще одне спробувати? Давайте. Давайте глянемо. Ось Google сьогодні дає жару. І ще раз глянемо. Мгм. Ймовірно, я розмовляв з ними минулого вечора. Не Мгм. пам'ятаю. Ага. I'm likely to have spoken. Складна конструкція, але така продвинута. Якщо її Мгм. вшить десь, дуже красиво звучатиме. Треба собі Давайте. бумажку взяти цю. Я все скину нам, будемо дивитись. She is likely to bought a new car. To have ми не пропускаємо. To have bought a new car. Тут більше цікавий ось past infinitive. Да, ось у нас вперше з'явився. Мгм. І Заглянув. як це перекласти? Ймовірно, вона купляла машину. Купила. Ймовірно, Ймовірно, вона купила машину. говорить про неї хтось там. А, він там, да? Я ж хі написав. Ну, хай буде він, та й неважливо. Дивіться на екранчик. Ймовірно, він купив нову машину. Це бачите, оця штука, вона рівнозначна що цьому. Да, просто більш така розфуфирена версія. He was likely, це ж те ж саме. Да? Мгм. He was likely to buy a new car. Ця просто звучить по-модному. Да? He is likely to have bought, як у англійських джентльменів. Будемо звучати. Окей, скидаю це на групку. Мгм. Was likely простіша версія, можна вживати її, але ж ми що, ознайомлюємось. І останнє. Останнє по цій темі. 5 слайдів. Раз, два, три, 4, 5. Unlikely. Там ще одна внизу є. Так, оцю прибираємо. Unlikely – це проти що likely. Мгм. Victor, let's read examples. He is unlikely to come. Він, скоріш за все, не прийде. Next one. It's unlikely that it will snow. Це мало ймовірно, що буде сніжити. Бачите, в чому суть, да? Ми ж не ставимо he is not likely. Просто воно в unlikely переїжджає. А в нас був тут приклад десь негативний. Угу. Ось, they aren't likely. Це виходить, they are unlikely. Давайте поставимо тут стверджувальне. Да і все. They are likely to have seen whales this year. Вони, скоріш за все, бачили
китів цього року. Просто перейдемо сюди до unlikely. Let's make few examples. Вивчить трошки презентацію. Людмила, Наталія, Віктор. Few examples, please. Тут через теперішнє. Бачите, is. She is Давайте. She is unlikely to change his job. To change her Her job. Зверніть увагу, тут одне стоїть через просту дію, а оця через Z. Так, а бачите, Мгм. чи це окремо дивились? Давайте через that зробимо. Давайте я зроблю. It's unlikely that it will be warm. Так, мало ймовірно, що буде. It, там is. That. That it. Ага, дякую. It's unlikely that it will be warm. Хоча передають він плюс 15 на новий рік. Ага. Examples, please. He is unlikely to move to another city. Або will move to another city. Бачите, там, де will, через Z я заходив. Ага, окей. To move It's unlikely, he's unlikely to move to another city. another city. Давайте щось сьогоднішнє зробимо. Ось, давайте liches вживати. Who has an example? Тоді я зроблю. He is unlikely to be lich. Таке? Мгм. Давайте ще одне, два підемо далі. Віктор, example. Leeches are unlikely to earn his own money. He is. Leeches are unlikely to Ah. earn his own money. Liches are unlikely to earn their own, Their own money. Мгм. money. Liches are unlikely to earn their own money. Example, please. Давайте я загадаю. Він не з'їсть gigantic hamburger. She is unlikely to eat gigantic hamburger. She is unlikely to eat that, да? Gigantic hamburger. Як там є конкурси у американців? З'їдаєш кучу їжі, і вона безкоштовно тобі дається. Да? В яких А на що тут that? Оце? Ну, для красоти. А. Уявимо, що цей гамбургер. Z це саме цей, да? Типу? Да. Чи саме той? Саме Це той. не той, що. Ага. She is unlikely to eat that gigantic hamburger. Тож не договорив, показували конкурси, в якомусь пабі з'їдаєш там багато, да? Їжа безкоштовна. Угу. Там кілограм м'яса, ну це ж нереально. Хоча? Давайте ще 2 до 10. Наталія, Віктор. Можемо по сьогоднішнім словам пройтись. Convenient, immense ми ще не вживали. Internship ми не вживали. Оце не вживали. Давайте з цим словом. Верхневі стосунки. Давайте, хто зробить? Superficial relationships.
Are unlikely to be long-term relationships. Superficial relationships are unlikely to be long-term. Are unlikely to be long term. Отак? Чи term? Term думав просто. Хай буде to be long. Ага. Як там буде тривати? Last, to To last last. long. For якось там long. Отак. Окей. Давайте ще одне. Superficial relationships are unlikely to last long. Так, поверхневі стосунки мало ймовірно триватимуть довго. Ось що Google каже. Сьогодні він в ударі. Поверхневі відносини навряд чи триватимуть довго. Мгм. Бо він сьогодні on the go, там як таки не перекладав. На ходу людина. Да? On the go person. А ці фрази розпознає. Likely and likely. Let's finish. She is unlikely to go in an internship after the finish at university. Давайте думати. She is unlikely. Unlikely Через тут дія. To. to go the internship. Або просто internship. То давайте так. To start. To start internship after finish it, Finishing тоді. finishing Угу. the university. Угу. А finishing the university це оце graduate чи ні? After graduating можна поставити. After finishing, after graduating. Так, артикль сюди поставимо. She is unlikely to start an internship after finishing the... Чи graduating можемо написати, чому б ні. Напишемо. After graduating the university. Так, 10:57. Давайте добивати цю тему, хоч вона така розтягнута. А здавалась маленькою, да, на старті? Likely, unlikely. Давайте доб'ємо. Останнє. To be liable to has the same meaning as to be likely to. Це вже останнє. Обіцяю. Так, по цій темі. І ще раз. Оця фраза to be liable to має це ж саме значення, що to be likely to. Давайте тут пару штук і будемо завершувати. Віктор, let's read. It's liable to be the long way. Це, ймовірно, буде довгий шлях. Угу. Давайте до 5 допишемо. The TV is liable to turn on in the evening. He is, що там було? The TV. The TV is liable to turn on in the evening. Тут посивчик буде. To be To turned be on. turned on. Да, бо він же сам себе не... Мгм. Окей, repeat, please. The TV is liable to be turned on in the evening. Да, це те ж саме, що it is likely to, да? The TV is likely to. А от це фраза замінник. The TV is liable to be turned on in the evening. Так, думаємо. It's liable to be a difficult test. Так, it's liable, далі бути, да, to be a difficult test. Угу. Людмила, example. The ocean is liable to be як це quiet, ну чи як спокійний, тихий. Так, То це типа і про погоду можна, да? The weather is а Liable. it's воно, в принципі, ж для погоди вживається.
Мгм. Сьогодні там тепло, it's warm today. It's це в принципі про А, погоду. Ну, я маю на увазі, liable теж не можна використовувати про погоду, так? Звісно. От ми ж про дощ робили. The It is likely to rain. weather is liable to be what? The weather is liable to be hot. Hot. Ось така тема. Доробили. Десь, може, час не підрахували. Але так ось. Все. Цілих 5 знімків. Мгм. Let's sum up our lesson. We will continue. The grammar will finish it next time. We like committed a lot of time to this topic, but it's okay. Багато тут проробили, але не пропускать же ж. Ось все по пунктам. Мгм. Дома учимо слова, а хто не встиг, доробіть роботу. Наталія і Віктор скинули, Людмила, треба роботку скинуть. Мгм. Будуть проблеми, питайте. Там речення, переклад, вас ж не було, може якісь слова не знаєте, так спитаєте. Ось. Ну, це більше як офіціоз, я вам так скажу. У нас і так рівень нормальний. Дома учимо слова, карточки я скину. Вони без картинок, картинки я додам, щоб веселіше було, зараз зроблю. Мгм. Ну і прописуємо вже ж цю тему. Тут цілих 5 у нас виходить пунктів. Можна по 2 речення на кожне, щоб дуже багато не робити. Ось на першу версію 2 штучки написати. It's likely to, ось простеньку версію. Пару штук сюди, через that, там, де ми робили. Ну і в такому ж ключі далі. Ось пару штук написати через past про минуле, 2 штучки про would, про майбутнє. Тобто засипить кожне потрошечку. Через past infinitive 2 штучки. Unlikely теж. В общем, всього по чуть-чуть. Да? От, щоб дуже багато не задавати. Ну і оця остання. Liable to. А інші теми доробимо. Тут by, ну вона менше, слава Богу. Да? Це чимось ми щось зробили. That – це просто порівняння, також це маленька тема. So – також маленька тема. Ну, а і все, в принципі. Ось прийменники місця, ну це крупніше чуть-чуть. А так, тоді все. Basically, it's all for today. Check our homework in the group. I'll post what's also there. Людмила, допишіть роботку. Будуть питання, питайте. Have a nice day and stay safe. See you on Wednesday morning. Мгм. Thank you, Thank you very Thank much. We are Have a likely, good day. так, we are Bye. likely to meet on Wednesday morning. Yes. Bye-bye. Bye. Правильно. Bye.